Angithathe lethuba ngibingelele kumbukelo obukele ngalesi sikhathi, ngibingelele egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Okubingelelayo umama uNzimande, umama uHappy wakwaNzimande. Ngikubingelele egameni elihle lomfelo wami uJesu Kristu waseNazaretha. Khona umhlabelelo othi uyinzulu yemfihlakalo, okathi xunyano weze ebantwini ukubasindisa. Abesathi abakholwa namhla abasena kugwetshwa. uJesu wehla weza ebantwini ukubasindisa. Ngikubingelela kulelo gama elinamandla okuthi umuntu ebhajiwe, eboshiwe amandla obumnyama, eboshiwe ezonweni, egqilazekile ngesono, elithe izwi lenkosi owenza isono isigqila saso. Uma umuntu ephile esonweni uphenduka isigqila saleso sono, leso sono asuke ephila kuso, noma kuleso sono asuke ephila esenza. Kodwa siyambonga uJesu elithi izwi likaNkulunkulu, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelo yodwa, ukuba kube yilona loyo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa ke abe nokuphila okuphakade. Lokuphila okuphakade sikuthole ngoJesu oye wale ngemthini wehlazo, kwathi kade sihamba sithwele amacala, sizigqila zobumnyama, sizigqila zezono, ngoba uSathane eshofisa impilo yethu ezoneni nasodakeni lobishi lwezono. Kodwa siyawabonga amandla kaNkulunkulu, siyambonga uJesu oweza ebantwini ukubasindisa. Malithi izwi lenkosi, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe izelo yodwa, ukuba kube ilona loyo okuzothi makushunyelwa leli gama likaJesu bese eyakholwa indodana kaNkulunkulu ophilayo, akholwe egameni likaJesu. Selithi izwi lenkosi, ilona loyo ozokholwa indodana abe nokuphila okungunaphakade. Usedlulile lo muntu ekufeni, akasayi ekufeni, usehlangene noJesu. Ngiyakubingelela ngalamazwi egameni likaJesu ukuthi senzela umusa, senzelwa inhlanhla engumangaliso ukuba sihlangane noJesu onamandla okusikhipha ezonweni, siphume ezonweni. Khona-ke wahlabelela wathi sivela kude la sivela khona, sivela ebugqilini bobumnyama uSathane la esibophe khona, sivela kuma-althare esathi sivula amehlo, savula abazali bethu bengaphansi kwawo bewakhonza. Kodwa kwaba kuhle kuJesu athi umhlabeleli ohlatshelelwa olaphaya emacilongweni othi lifikile ivangeli esizweni sakwaZulu, lilethile ukhanya kanye ney'nhlanhla ezinkulu. Uthi lifikile ivangeli, baliletha abafundisi beza basishumayeza ngayo uJesu umsindisi, basilethela ivangeli elinamandla okusikhulula. Oye bakithi sathi sizalwe savula amehlo, sawavulela kwabanye oThixo, kodwa lo Jesu namandla akhe awumangalisi lashunyelwa leli vangeli lamandla kaNkulunkulu ophilayo, laye lasikhipha, lasikhulula, lasivula amehlo ethu akade engaboni, sabona izinto ngendlela eyahlukile. Ngoba ukuhlangana noJesu kuba ngazathi unikezwa amehlo amasha engasewona izinto kade ungayiboni zingcola, izinto kade ungaziboni zimpi. Ngesikhathi usasebumnyameni kuvane kusenge empilweni yakho ubone, awu kanti bengiphila ebumnyameni kungasamthandi, ukuze ungafisi nokukhuluma ngezinto, ungafisi nokucabanga ngazo lezo zinto. Ubone kanti bengiphila ehlazweni elinje, bengiphila emanyaleni angaka. Kodwa siyakhuluma ngoba kufanele abantu bakhulule ukuthi bazi elithi izwi lenkosi uNkulunkulu ekhuluma ehambela uIsrayeli wonile kuye. Kuthiwa lapha kumprofeti, ngithi uJeremiah, kuthiwa memeza ngezwi elikhulu, ungazibambi, tshela abantu, ubatshela izono zabo, ukhulume ukuze abantu bazi lokho abakwenzayo kanti kuyizono. Nathi kwashunyelwa ivangeli, kwabalwa izinto eziyizono kanti sibhajwe kuzo lezo zono. uJesu waye wasikhulula, sesikhululiwe ebugqilini besono, sakhululwa kuma-althare abonkulunkulu, esavula amehlo bekhonzwa, nathi
siyabakhonza futhi sabathanda ngempela. uJesu loyo wafika wasivula amehlo, Jesu loyo wafika wasikhulula emakhamandeleni esitha, wasikhulula naseziqalekisweni zona lezo ezibizwa ngokuthi ezemindeni, ezibizwa ngokuthi iziqalekiso zozalo. Kwafika isandla esinamandla safike sasikhulula empilweni yami. Ngiyamdumisa uJesu, wafinyelela empilweni yami ngeensuku zobusha, wafika wayisiza impilo yami, wangenza ngaba intombazane ephila iyintombazane ingayenzi imkhuba eyenziwa abantu abasha ngenxa yokuhlangana noJesu. Kwashunyelwa ivangeli elithi imizimba yethu iyithempeli likaNkulunkulu engafanele ukuthi ingcoliswe. Ngazi ukuthi umzimba wami uyithempeli likaNkulunkulu, ngaphila ngiyintombazane ngingajoli, ngingaqomile, futhi angangajola nalokho kwasenkonzweni kokuthi ukhotshipa, lokho kwenziwa abazalwane abathi basindisiwe bese bephile bekhotshipa. Kukhona imikhuba yabo nje abayenza. Ngibonga amandla kaJesu. Ngithi ukuba kafika nguJesu angazi ukuthi ngabe impilo yami yabanjani, angazi ukuthi ngabe impilo yami kephi. Namhlanje uJesu wahamba nami einsukwini zobusha, wangithwala ngaze ngafinyelela emshadweni. Ngihamba noJesu and ngiphila impilo enokuthula ngenxa kaJesu owafinyelela empilweni yami. Angiyibone enye impilo emnandi ukudlula ukuba noJesu. Ngaphandle kukaJesu impilo yami iyihlazo. Namhlanje kubekekile emoyeni wami ukuthi sikhulume ngezwi lenkosi okade kusenhlizweni yami ukuthi wena osuphunyukile enkembeni, baleka ungabusema. Musuthi usumzalwane sowukhishilwe emanyaleni, sowukhishwe ebugqileni, ufuna ukuzoboshwa usathane, akubophe ngaphakathi endlini yokukholwa, akubophe ngaphakathi. Umntwana kaNkulunkulu ugijima ukholwa, uhamba nabazalwane. Uma kuzila ukudla uyazila, uma kubizwa imihlangano yokuthandaza nawe uba khona, kodwa uyisiboshwa sokuthi unomoya wokuzikholekisa, kodwa imkhuba owawuphila kuyo isakubambile. Le uthi umhlabeleli welikhwezi lakusasa khanya lapha ebumnyameni bakhanyisele bonke abadukile. Lithezi lenkosi the uJesu akekho umuntu ongokhela isibani asifake phansi kwetafula, kodwa usibeka phezulu kwetafula ukuze sibakhanyele bonke isibani. uJesu wafika waba ngukukhanya. Mase sihlangene noJesu sihamba nomuntu ongukukhanya, futhi nathi sihamba ekhanyeni. Siphila manje sesiphila ekhanyeni ngoba sihamba noJesu. Iqiniso ukuthi uJesu usifica sisezonweni, usifica siboshwa amandla obumnyama, usifica sikhonza abanye onkulunkulu. Kodwa mase kufika uJesu kufika into ephelele. Mase kufika uJesu kufika umkhululi. Mase kufika uJesu kufika umuntu akuba khona izinto ezisalayo, akuba khona izinto ezilahlwayo ngoba sekufike yena. Kunezwi lenkosi ke ebengithanda ukuthi silibheke lapha encwadini yabese Efesu ichapter yakhona ichapter 2 ekufundeka kanjena. Kuthiwa ke la uniphilisile nani enanifile ngeziphambeko nangezono zenu enanikade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhathi ongumoya osasebenza kubantwana bokungalaleli, esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ezinkanukweni zenyama yethu, senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengabo abanye, kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo, sesifile thina ngeziphambeko wenza siphile kanye noKristu kungomusa nesindisiwe. Khona amazwi avama ushwa abantu bathi insindiso kuumusa, ukuba noJesu kuumusa, kodwa kutholakala ukuthi lo musa ekukhulunywa ngawo umusa owenza abantu baqhubeke baphile ezonweni, umusa owenza abantu baqhubeke bahlale emkhubeni yabo yobumnyama, umusa owenza abantu bangadedi ebumnyameni abahlezi kukona. Kanti ukuhlangana noJesu like lathi izwi lenkosi akasenzelanga umusa ukuba sihlale esonweni, kodwa wasenzela umusa ukuba simkhonze yena, simkhonze sisekulungeni. Nanti izwi kwabase Efesu umpostoli Paul ubhalela labazalwane
balapha ya eEfesu ukhuluma indaba engumangaliso ngoba isihloko sakho nasithi abezizwe bahlanganyela nabaJuda insindiso yomusa. Uzokhumbula ukuthi lithi izwi lenkosi uJesu weza kwabakhe, abakhe abamamukelanga laba yeze kubo uJesu ngomusa kaNkulunkulu. Ivangeli ngithi insindiso kwakungeyabaJuda, safumana umusa yazongena kithi thina esibizwa ngokuthi singabezizwe, yithi laba bezizwe esibizwa ngokuthi singama-Gentiles. Kodwa ivangeli lahamba laze lafinyelela kithi. Umpostoli Paul wambula indaba eyisimangaliso kulabazalwane base-Efesu uthi nina senifumene insindiso ekade inganifanelanga, bekungeyabaJuda le ndaba, kodwa-ke ngenxa yomusa kaNkulunkulu, ngenxa yomusa kaJesu, nani nina bezizwe senihlanganyela insindiso kanye nabaJuda noma kade yayinganifanelanga. Ngeke ngize ngisho ngithi thina kahle kahle singabezizwe ithile bekufanele insindiso lesiyibambiswe kwezikhali zamantungwa ngoba sifumana into ekwangesiyona yethu, singenile khona, singene ngomusa kaJesu sesifumana lensindiso. Selithi izwi lenkosi ekhuluma nalabazalwane usethi uniphilisile nani ekade nifile ngenxa yeziphambeko zenu, ngoba umuntu ophile esonweni ufana nomuntu ofile, ufana nomuntu oyisidumbu, ngoba noma kuthiwa uyafa manje usefukufa kwangunaphakade kokulahlwa. Kodwa noJesu mina ngisayi ukufa methe uJesu ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waziwanikela ngendodana yakhe ukuba kube lona loyo kholwa yiyo angabhubhi, angabe sabhubha kodwa abe nokuphila okungunaphakade. Angisayi nje kufeni la ngingasayi khona ngempela, angisayi futhi ekubhubheni ekulahlweni. Uma ngiyakhona kuyobe yichoice yami ngoba uthe uJesu akusibona bonke abathi inkosi inkosi abazobona uNkulunkulu, abazohlala noNkulunkulu. Bese wangafihla uJesu ukuthi abanjani. Uthi uJesu owenza intando kaBaba osezulwini. Kuyabiza nokho uthi ohlabelela kahle ukulalela kwesinye isikhathi kubiza ukuphila kwethu, kodwa uyalalelwa uNkulunkulu. Siphambana nezimo elithi izwi lenkosi umoya ukhanuka okuphambene nenyama, kanti nenyama ikhanuka okuphambene nomoya. Kodwa noma kunjalo lezi zinto yimelana, kufanele umntwana kaNkulunkulu akulwele ukuthi akangabuswa inyama, akabuswe umuntu lo waphakathi, akube uyena okhulayo ngamandla kunokuba kukhule umuntu wenyama okwazi ukusenzisa zonke izinto eziphambene. Selithi izwi lenkosi nani kade nifile ngenxa yeziphambeko, ngenxa yokuthi beniphile ezonweni benifile, kodwa uniphilisile manje nani ekade nifile ngenxa yezono zenu. Uverse 2 uthi enani kade, uyabona kuyamangalisa excuse me, kuyamangalisa uma kanti umpostoli Paul uzokhuluma kanje kulabazalwane base-Efesu, kanti bazibiza ngamakholwa noma ngamaKristu noma ngabantwana bakaNkulunkulu abasaphila emanyaleni akade bephila kuwo. Manje uverse 2 uthi enani kade nihamba, awu kodwa Jesu kuzo ngokwendlela yalelizwe. Ngamanye amazwi usekhuluma nabantu esebephendukile, esebehlanganyele insindiso, esebehamba ekhanyeni, esebehamba ekuphileni, ukuthi uthi-ke manjena uniphilisile nane kade nifile kulezo zono ekade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, nibuswa umbuso wamandla omkhatho okade busa empilweni yenu. Siyesizwa abantu befakaza ethi ngangacabanga ukuthi ngiyoyeka utshwala ngoba usathane engibhuquzisa otshwaleni, athi omunye ngangibhema ngivuke nasebusuku ugwayi uthi awuhambe ngoba sengiqalekile nginenkinga manje engibhekene nayo. Kodwa uJesu ngamandla akhe labo bantu akade bebuswa umoya obumnyama empilweni yabo ubavusa noma belele, mabehlangana noJesu bahlangana nomkhululi, bahlangana nomuntu ofike abakhulule laba bantu elithi nani kade nihamba kuzo ngokwendlela yalelizwe, ngokombuso wamandla omkhatho ongumoya osasebenza kubantwana bongalaleli. Namanje lo moya obumnyama wokucindezela enani kade nicindezelwe kukho usakhona, usasebenza, kodwa usebenza kubantwana bokungalaleli, ukuthi masumntwana kaNkulunkulu lithi izwi lenkosi uma sowuphunyukile enkempeni baleka ungabuse, mase sowusindile ungabusavumela uhlale bumnyameni. Kulithi izwi lenkosi esasikade sihamba phakathi kwabo sonke ngezinkanuko
zenyama yethu senza intando yenyama neyengqondo. Ngemvelo sasingabantwana bolaka njengababani. Ngamanye amazwi usekhuluma nabantu sebephenduka lithi hey webazalwane lento besiyiyona lento besiphila kuyo kodwa nethi nje sihlangane noJesu akekho umuntu omKristu osadinga lempilo itholakale kuye impilo yezono impilo yokuboshwa amandla obumnyama impilo yokugqilazwa isono akasekho into leyo sasikade siphila kuyo singakabi noJesu sasikade siphila kuyo singakahlangani noJesu ngakhumbula elinye izwi elilapha encwadini kaPetro oqala uvesi wakhona uvesi 13 othi ngakho zibopheni izinkalo zengqondo yeni nizithibe nethembe ngokupheleleyo umusa enizakuwabelwe kwambuleni kukaJesu Kristu njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zakuqala ekungazini kwenu. Ngamanye amazwi nalana encwadini kaPetro kusakhulunywa nabazalwane nje nike naphila kwenye impilo nina nike naphila niboshwa amandla obumnyama kodwa ke manje uJesu wanenzela umusa nisakwazi ukuhamba ngokwenkanuko yendlela yaqala le enanikade nihamba ngayo noma le enanikade niphila kuyo. Masusuhlangene noJesu uhlangene namandla kaNkuluNkulu akwazi ukuhlukanisa nesono akwazi ukuthi uphile nje emhlabeni usho ungesibindi ungesabi uthi ngihlukene nesono gelekeqe izono ziyahlukanwa nazo ziyalahlwa ngempela izono masusuhlangene noJesu futhi izono ziyabalekelwa futhi izono uyanquma ukuthi sengiyakholwa manje ngeke ngiphinde ngibuyele esonweni. Ngifisa ukusho njalo namhlanje ukuthi noma konakele kangaka ebantwaneni bakaNkuluNkulu noma ebandleni likaKristu sebethi abantu ukholwa nokungakholwa kuyafana ngenxa yokubuka inkambo yabantu abathi bangabantwana bakaNkuluNkulu kodwa ke sikhumbuzana ukuthi ohlangene ngempela noJesu lithi izwi lenkosi impela sasiphile emanyaleni impela sasiphile engcoleni impela sasiphile emkhubeni impela sasiphile kuboshweni kodwa mhla sihlangana noJesu sahlangana nomkhululi sahlangana nomuntu owakhulula impilo yethu emakhamandeleni esitha esasikade sihamba kuwe uthi umpostoli Paul webazalwane base-Efesu uniphilisile nanekade nihamba ekade nifile ngenxa yeziphambeko manje seniphila uhlukana nesono ukwenza ube nempilo echicima uqale manje ukholwe yizwi likaNkuluNkulu ukholwe njengokusho kombhalo. Selithi izwi lenkosi lezo zinto zobumnyama esikhululwe kuzona noma esiphiliswe kuzona sasikade sihamba kuzo nathi ngesikhathi singakamazi uJesu kepha uNkulunkulu ecebile ngesihawu sakhe ngenxa yothando lwakhe olukhulu asithanda ngalo sesifile ngeziphambeko wenza uJesu siphile kanye noKristu kungomusa sisindisiwe. Akekho umuntu odinga benesibindi sokuthi ngiyawubonga umusa kaJesu ukuthi ungigcinile kodwa ebebhizi ephile esonweni ngoba umusa kaJesu ukuhlukanisa nezono akuwona kaJesu umusa. Uma uzothi uhlangene nomusa kaJesu kanti usaphile emanyaleni usaphile egqilazweni ngoba njengoba uphile esonweni nje uwena oyisigqila. Izwi likaNkuluNkulu lithe iBhayibheli akasiyena umuntu ukuthi angaqamba amanga lokho akushilo kuliqiniso malithi owenza isono uyisigqila saleso sono njengoba nje uphila kukhona isono esibuse empilweni yakho siphile enyameni yakho uyisigqila saleyo mpilo uyisigqila uboshiwe kodwa mawuhlangana noJesu uthi ke sithe sesifile ecebile yena ngesihawu sakhe ngenxa yothando lwakho olukhulu asithanda ngalo kuthe lapho sesifile siyizinto ebezifile ngenxa yeziphambeko zethu wenza uJesu wenza siphile kanye noKristu kungomusa. Namhlanje sisho ngesibindi sithi sisindisiwe uma saphile emanyaleni yini kanti sithi sisinde kuyo yini kanti sithi sikhululwe kuyo mase sesisho ngesibindi sithi usindiswe kuni ngoba uJesu weze ebantwini ukubasindisa weze ebantwini ukuzobakhulula ezonweni. Kufika ingelosi ithi Maria uzokhulela umntwana lokho kuzohlala kuwe kuzohlala ngomoya igama lakho uyomqamba ukuthi nguEmmanuel ngoba uyena ozosindisa abantu ezonweni zabo. Igama kuzothiwa nguJesu yena ozokhulula abantu ezonweni. Ukuhlangana noJesu kusho nje ukukhululwa esonweni. Akekho umuntu ohlangana noJesu aqeda aphinde abe siboshwa. Ngizokhuluma leyo ndaba namhlanje ukuthi ibheke impilo yakho ungavumeli umoya wokuthalalisa kuba
ngazathi izinto ihamba kahle ngoba ngesikhathi uyikholwa elizama ukuyikholekisa ebantwini elizama ukuba yikholwa ukuba libonwe ngabantu ukuthi lona liyikholwa uyisigqila saleyo mpilo oyiphilayo elithi iBhayibheli one day uyabuya uJesu one day uyeza uJesu kuyoba buhlungu ngalela langa elithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugegedla kwamazinyo abanye bayibukela kude khumbula umhlabelelo kwahlatshelelwa ushongwe wathi hey abanye abantu makushunyelwa ngendaba kaJesu bacabanga ukuthi kuyadlalwa uthi wenziwa yini uyithathe kancane le ndaba ngoba ngalela langa uJesu amehlo akhe ayofana namalangabi kobe sengabheke namhlanje uJesu ungumhlengi ukhona ukuba sikhulule ukhona ukuthi kuleyo nkinga yakho ongazi ukuthi ungayenza njani so ubabikelile abantu nangu uJesu ongakwazi ukusiza impilo yakho elithi iBhayibheli uniphilisile kade nifile ngoba ukuphila esonweni kusho ukuthi ufile vele ngoba ufile emphefumulweni kodwa uhlangana noJesu lithi iBhayibheli sesifile ngeziphambeko wenza siphile siyaphila manje siphila ngenxa kaKristu Jesu wasilengela emthini wehlazo wasifela wasihlawulela amacala ethu sakhululwa ezonweni ngizokhuluma le ndaba namhlanje ethi ungakuvumela ukuthi ukhululiwe kodwa usaphila esonweni ngithanda indlela ecacisa ngayo umpostoli Paul uthi enani kade kusho ukuthi yinto manje abangasaphili kuyona kodwa bake baphila kuyona ukwazi ukuthi usuhlangene noJesu ukubambe kokubili uphile ekholweni uphile nasengakholweni uphile ekholweni uphile akwenzeki kuzoba kodwa kuzophumelela futhi ngeqiniso akuvami ukuphumelela lokwasekholweni kuzophumelela lokho ongesikhona okwasekholweni maye ngalolu suku elithi iBhayibheli kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo manje uJesu esawumhlengi nangu manje uJesu esasindisa manje uJesu engakabi yijaji lokuthi ke athi sekufike kwancingetshe la sekufanele ahlukanise khona ngoba singasekuphenduka sesisezweni engeke sisaphenduka khona lungisa impilo yakho manje noJesu nawe kade uhamba ngobuqili ngokungathi khona abantu obenzelayo uma sowuhlangene noJesu hlukana nemkhuba hlukana namanyala hlukana nezono phila ebungcweleni uJesu akalekelela impilo yami ngalamazwi kaNkuluNkulu ophilayo alekelela impilo yakho ngalamazwi kube mnandi khona umhlabelelo othi kuyoba mnandi sesiphelele sonke ezulwini kube mnandi kuyoba intokozo sesihlangene ngoba sobe sesilwile ukulokuhle salwa elithi iBhayibheli usuku olulodwa lofana neminyaka ezinkulungwane sesihleli noJesu nangu uJesu uyamsiza umuntu musuba isiboshwa musuba isigcila samandla obumnyama ube uthi sewahlangana noJesu ube nesibindi nje sokuhlala ezonweni uphile ezonweni uphile ekholweni uphile ezonweni uphile ekholweni leyo mpilo izobamba wena kusasa kusamanje thatha isinqumo uthi ngiphilile ebuqilini ngiphilile emangeni ngiphilile emanyaleni kwathi kade ngiphile emanyaleni ngathi senginoJesu ngaqhubeka kodwa sengilizwile izwi lakho lithi leyo mpilo sasihamba kuyo sasiphila kuyo singakabi noJesu nencwadi kaPetro ithi njengabantwana abalalelayo ningalingisi izinkanuko zaqala ekungazini kwenu kusho ukuthi ke kuleyo mpilo enikade niphila kuyona ningabe nisatholakala kuyo like lathi izwi lenkosi maningaboshelwa ejoke linye kanye nabangakholwa baze bathi abantu ukukholwa nokungakholwa kuyafana kanti babuka impilo yomuntu othi unoJesu kodwa ephila impilo esabekayo ephila impilo abantu abathi mabembona bathi hawu umukholwa kunje hayi lento ethiwa izulu ayikho kodwa ke ume kahle ke uthatha isinqumo uthi ngiphilile ubuqili kodwa sengilizwile izwi lakho ukuthi usiphilisile nathi ebesifile ngenxa yeziphambeko esasikade sihamba kuzo mina ngisabonakala ngihamba empilweni engangikade ngikuyo futhi ngiyalazi iqiniso ngisigebengu nje ngiboshwe umoya wobuqili Jesu ekuthi unamandla wena okukhulula ngicela ukhulule yami impilo bese uthatha isinqumo ngoba indaba yokuyinikela kuJesu nendaba yokulungisa mawungesithatha isinqumo ngeke uze usizakale thatha isinqumo njengamanje uthi Jesu ngiphilile ubuqili Jesu bengikulahlile Jesu bengingazi ukuthi ngiphila ngiwumuntu oyisiboshwa ngiwumuntu kanti ofileyo
kodwa sengizwile ukuthi wena Jesu abeza kuwe wena uNkulunkulu ucebile ngesihawu ukuba ke abeza kuwe ukuthi kade befile bese bephile kanye nawe. Ngiyayinikela impilo yami esandleni sakho egameni lika Jesu. Ake sithandaze. Baba wethu ongcwele, yise wenkosi yethu nguJesu Kristu waseNazaretha, ubona lombukeli nalombukeli ngalesi sikhathi olambela izwi lakho, othathile isikhathi sakhe ukuba ezwe izwi lakho egameni lika Jesu alilalele. Baba wethu ongcwele, hlangabeza impilo yakhe ngegama lika Jesu, ngamandla ummangalisi uthinte Jesu ukuphila kwakhe, ezwe amandla ummangalisi, athathe isinqumo sokuthi impilo yakhe ingaphindi iphile emanyaleni. Wena Jesu wezela ukusikhulula nokusikhulula impela othezwini lakho. Uma indodana umuntu inikhulula wathi siyoba ngabakhululekileyo impela, siyafakaza ngale nkululeko esiyithole ngokuhlangana nawe kade sizigcile siboshiwe. Qhubeka Jesu ethi umhlabele lento yabisahamba njalo, ivusa abasekufeni, wenza umsebenzi wakho ebantwaneni bakho ngegama lika Jesu elinamandla, elona loda linikezwa amandla ezulwini phezulu awanikwa emhlabeni lawanikwa ngaphansi komhlaba, elika Jesu Kristu idwala lethu, inqaba yethu manje kuze kube kunaphakade. Amen. God bless you.